సో మనం SDLC లో మిస్ అయిన ఒక టాపిక్ బిగ్ బ్యాంగ్. సో వాట్ అంటే బిగ్ బ్యాంగ్ మోడల్, ఆ నేమ్ చెప్తుందండి బిగ్ బ్యాంగ్ మోడల్. డూ యు నో వాట్ అంటే బిగ్ బ్యాంగ్? విన్నారు ఎప్పుడైనా? దేర్ ఇస్ ఏ సైన్స్ ఒక థియరీ ఉంది, బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అని. డూ యు నో ఇట్? ఒక 8 years బ్యాక్, అప్పుడు మీరు 7th 8th చిన్నప్పుడు చదువుకుంటూ ఉంటారు. సో బిగ్ బ్యాంగ్ మోడల్ అనేది బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అని ఏం చెప్తుందో చూద్దాం. బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అంటే చూద్దాం. బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ వికీపీడియా వెబ్ సిరీస్ పెట్టాడు, అలా వెబ్ సిరీస్ కూడా ఉన్నాయి ఇన్ సైన్స్. క్లిక్ ఆన్ ఇట్. See, the Big Bang event is a physical theory that describes how the universe expanded from the initial state of high density and temperature. Various models use చేశారు. అసలు బిగ్ బ్యాంగ్ అంటే సైన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అజంప్షన్ అంటే నాలెడ్జ్ ఇట్ హస్ ఇంప్రూవ్డ్. ఆ ప్రూవ్ అయ్యే వరకు అది అజంప్షన్ ఉంటుంది. యాపిల్ ఎందుకు కింద పడుతుంది అనేది మాకు తెలియదు, అజంప్షన్ కింద పడుతుందని. దట్ హాస్ ఇంప్రూవ్డ్ డ్యూ టు ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఎర్త్, రైట్? ప్రూవ్ అయ్యే వరకు అదొక ఇమాజినేషన్. Same like Big Bang model and Big Bang theory kuda just imagine theory that Earth has been done like this, Earth has been evaluated like this. Big Bang antane just like imagination, it doesn't have any process or it doesn't have any proof to do it. Alage ikkada Big Bang model kuda is just like imagination model. It doesn't have any diagram to explain it. Waterfall diagram explain chesam, V model diagram explain chesam, iterative model, spiral model, agile ki oka process explain chesam kada. బిగ్ బ్యాంగ్ అలాంటి ఎటువంటి ప్రాసెస్ ఉండదు, ఒక డయాగ్రామ్ ఉండదు. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ డయాగ్రామ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ద ప్రాసెస్ లుక్స్ లైక్. ఇట్ జస్ట్ ఇమాజినరీ థియరీ, ఇది ఇమాజినేషన్ మోడల్. కస్టమర్ వస్తే నాకు ఇది కావాలని చెప్తాడు అంతే, అది ఏం కావాలో ఎలా ఉండాలో ఏం తెలియదు. సో దట్స్ వై ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ డయాగ్రామ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. అండ్ ఇక్కడ కస్టమర్ ఏదో చెప్తున్నాడో he doesn't know what the actual needs. That's why here user may or may not know what his needs. వాడికి ఏం కావాలో వాళ్ళకి తెలియదండి. అంటే ఎలాగా? అదేంటి సార్, అలాంటి యూజర్స్ కూడా ఉంటారు. స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్, మనకు చాలా యాప్స్ ఉన్నాయి కదా, రెడ్ బస్, యాప్ రిజిన్ యాప్స్ ఉన్నాయి కదా. టెక్నికల్ పర్సన్స్ వాళ్ళందరూ యూజర్స్. వి గో టు IRCTC. ఓకే, IRCTC అనేది టెక్నికల్ యాప్, అది సెక్యూరిటీ యాప్. ప్రతిదీ ట్రాక్ అవుతుంది. రెడ్ బస్ లో అలా ఉండదు. అడేమంటాడు, కస్టమర్ అంటే బిజినెస్ చేసేవాడు వస్తాడు, MNC కంపెనీకి వెళ్ళరు. వాళ్ళు ఎప్పుడు MNC కంపెనీకి వెళ్ళరు, చిన్న కంపెనీకి వెళ్తారు. నాకు యాప్ కావాలి, యాప్ ఇలా క్రియేట్ చేసి సరిపోతుంది. ఏం కావాలి? యాప్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆర్ ఎల్స్ బస్ రిజర్వేషన్ చేసుకునే యాప్ కావాలి. అంతేనా? మీకు చేసి ఇస్తాం, చేసి ఇచ్చేయండి. అలాగా డెవలప్ చేసి ఇస్తారు అప్లికేషన్. ఆ డెవలప్ చేసి ఇచ్చేటప్పుడు డెవలపర్ వాడి స్టూడెంట్ చేస్తాడు. డెవలపర్ నాకు ఒక ప్రాసెస్ చెప్పలేదు. బస్ రిజర్వేషన్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, ఈ ఫ్లోలో డేటా ఇలా ఉందని ఎక్కడ చెప్పలేదు. యూ టోల్డ్ టు హ్యావ్ ఏ రిజర్వేషన్ యాప్ ఆ బస్ రిజిస్ట్రేషన్ యాప్ క్రియేట్ చేసి పెట్టాను. డూ యూ నో, మనం ఎప్పుడైనా టు అండ్ ఫ్రో జర్నీస్, ఫ్రమ్ అండ్ టు అండ్ జర్నీస్ ఉంటాయి కదా, అది ఎలా కనిపిస్తుందండి? డేటా డ్రాప్ డౌన్ కనిపిస్తుంది మీకు, టెక్స్ట్ బాక్స్ ఎంటర్ చేసాం డేట్ మనం. యు నెవర్ నో ఇట్. అయ్యా, IRCTC ఎప్పుడు బుక్ చేసుకోలేదు ఎవరు? చూడండి, డేట్ క్లిక్ చేశాను, లాగిన్ అవుతుందా? డాన్స్ టు ప్రొవైడ్ ద లాగిన్. సరే, నువ్వు ఇంకోటి లేదు, నా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి. దాన్ని మనం డేట్ పాపప్ అని పిలుస్తామండి. డేట్ పాపప్ అవుతుంది, డ్రాప్ డౌన్ ఎక్కడ కనబడవు. డెవలపర్ దాన్ని డ్రాప్ డౌన్ చేసి పెట్టేసాడు. నువ్వు డ్రాప్ డౌన్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చావు కస్టమర్కి. ఏంటి యాప్ ఓపెన్ చేసిన డ్రాప్ డౌన్ కనిపించింది. నువ్వు ఒక డాక్యుమెంట్ డయాగ్రామ్ ప్రాసెస్ చెప్పావా, రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసావా, నాకు ఇక్కడ డేట్ పాపప్ ఉండాలని? అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదే.
నేను స్టూడెంట్ క్రియేట్ చేశాను. నీ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ ఒక ప్రాసెస్ డయాగ్రామ్ లేకుండా హౌ కెన్ ఐ నో ఇట్? దట్స్ వై యూజర్ may not know what is needs, due to which user may or may not get his needs. Here user deals with time and money. నేను ఇంత టైంలో ఇంత మనీ ఇస్తాను, మీకు ఈ టైంలో నాకు ఇవ్వాలి. బేసిక్ అలాగా దీస్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ విల్ బి యూజ్డ్ ఇన్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్. చిన్న కంపెనీ మాట్లాడతారు. ఒక ప్రాసెస్ డయాగ్రామ్ ఉండదు. ఆ కంపెనీలో వాడే మేనేజర్, వాడే టెస్టర్, వాడే డెవలపర్, వాడే బిజినెస్ అనలిస్ట్, వాడే కస్టమర్తో మాట్లాడాలి. ఓకే, దట్స్ వై దీస్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్ used in smaller organizations and ఇన్ని డిసడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి కదండి. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ పూర్ మోడల్ ఇన్ SDLC. మర్చిపోయారు, SDLC వన్ ఆఫ్ ద టైప్. ఇది ఫిఫ్త్ వన్ ఏదో వన్ ఇట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఇన్ SDLC. ఓకే, సో SDLC లో బిగ్ బ్యాంగ్ మోడల్ ఏదైతే ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలో ఫుల్ఫిల్ అయిపోయిందండి. నా వీఆర్ గోయింగ్ విత్ టెక్నిక్స్ దగ్గర మనం రెండు వదిలేసాం. ఏంటంటే అవి డెసిషన్ టేబుల్ అండ్ ఆర్థోగోనల్ అరే. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దిస్ డెసిషన్ టేబుల్ అండ్ ఆర్థోగోనల్ అరే. కాపీ దిస్ అండ్ గో హియర్, paste here. Decision table or cost data table. What is decisions? Decision అంటే ఓన్లీ డెసిషన్స్. డెసిషన్ అంటే ఏంటండి? తీసుకునే నిర్ణయమా? అవును, మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం ఎస్ఆర్ అవ్వచ్చు, నో అవ్వచ్చు, ఎస్ అవ్వచ్చు, నో అవ్వచ్చు. మీరు నిర్ణయం చెప్పండి. ఇప్పుడు have an application which contains to enter username and password. For that, I created a rule. Yes. What is the rule? Login all of them. Login all of them. ఇప్పుడు టేకింగ్ డిసిషన్స్. మీరు ఏం డిసిషన్ తీసుకున్నారు? ఇక్కడ మీరు ఏం డిసైడ్ అయ్యారు? If my username password is correct only, otherwise don't log in. Yes or no? These are the rules that you have created as per the inputs that we have provided. Okay, now I'll keep each and everything in a table of format. Clear? Here we have decided whether my username password is correct, then I will log into the application. Otherwise, don't log in. In a table of format, create your rules. Taking decisions in a table of format. That is nothing but a decision table. But epudu తీసుకుంటాం ఈ డెసిషన్ టేబుల్ అనేది. సో ఇక్కడ 2 అయితే రైటే. 10 ఇచ్చారు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ అని కరెక్ట్గా ఉంటే లాగిన్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం కదా. There are n number of rules that are created. ఆ రూల్స్ అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. ఇప్పుడు అదే రూల్స్ ని
ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం చెప్పాను. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో ద రూల్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో ద రూల్స్ విచ్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ ఫ్రమ్ ద యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూగా కొన్ని రూల్స్ అనేవి చాలా కష్టంగా ఉంటాయి, అవి చూపిస్తాను. నౌ సీ దిస్ రూల్స్, కొంచెం చూడండి రూల్స్. యూజ్ ద రూల్స్ చూద్దాం. ఇక్కడ సీ దిస్, వి హ్యావ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ కండిషన్స్. ఇక్కడ కొన్ని కండిషన్స్ ఇచ్చారు మనకి. ఇక్కడ దోస్ కండిషన్స్ ఆర్ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ బ్లాక్ లో ఇచ్చారండి. కొంచెం కోడింగ్ తెలిసిన వాళ్ళకి అయితే అర్థమవుతుంది, కోడింగ్ చేయడంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారండి. ఇఫ్ ఈ అండ్ ఎల్స్ అండి, ఏదో ఒకటే రన్ అవుతుంది. ఇఫ్ అయినా అవ్వాలి, ఎల్స్ అయినా అవ్వాలి. ఇఫ్ ఆర్ ఎల్స్ ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్, రెండు రన్ అవ్వవు. ఇఫ్ ఎల్స్ ఎప్పుడు రన్ అవ్వవు. ఓకే, ఇఫ్ కరెక్ట్ అయితేనే ఇఫ్ రన్ అవుతుంది, లేకపోతే ఎల్స్కి వెళ్తుంది. రాజుగారు మొదటి వారం మంచిది అంటే రెండో వారం మంచిది కాదని అర్థం ఇండైరెక్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్, ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు ద ఎల్స్ బ్లాక్. ఇప్పుడు ఎల్స్ బ్లాక్ లో చాలా తక్కువ కండిషన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈవెన్ కస్టమర్ ఇచ్చే రూల్స్, రూల్ ప్రకారంగా నాకు టెస్ట్ కేసు రాయమన్నాడు. ఆ రూల్స్ నాకు అర్థం కాలేదు. ఈ రూల్స్ ఏంటో నాకు అర్థం కాలేదు. ఈ రూల్స్ ని ఒక డిఫైన్డ్, ఒక ఇన్పుట్ గా తీసుకుందాం, ఒక డెసిషన్ టేబుల్ గా తీసుకుందాం, ఒక డిసైడ్ చేసుకుందాం ఏ రూల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేసి. ఫస్ట్ ఎల్స్ లో నాకు తక్కువ రూల్స్ ఉన్నాయి. ఏం రాశాడు ఎల్స్ లో చూద్దాం. ఎల్స్ లో చూడండి, ఇక్కడ ఇఫ్ గురించి చదువు మాట్లాడదాం. ఇఫ్ లో ఏం చెప్పాడు, డ్రైవర్ ఏజ్ లెస్ దెన్ 25. మోర్ దెన్ 25 అంటే అర్థం రాంగ్ కదా. అంటే ఎల్స్ అంతా మోర్ దెన్ 25 ఉండాలి కదా. అంటే ఎల్స్కి వెళ్ళామా, డ్రైవర్ ఏజ్ ఎప్పుడు ఉండాలి, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మోర్ దెన్ 25 ఉండాలి. అంటే ఈ సెట్ ఆఫ్ కండిషన్స్ లో ఏజ్ అనేది 25 ప్లస్. ఎల్స్ ఇదంతా ఎల్స్ కాబట్టి. ఇఫ్ ద డ్రైవర్ ఏజ్ ఇస్ మోర్ దెన్ 25, యాక్సిడెంట్ ఫ్రీ, యాక్సిడెంట్ చెయ్యలేదు అనేది ఎస్ అయితే వాటికి ఎటువంటి సర్చార్జ్ వేయకు, ట్యాక్స్ అనుకుందాం. డ్రైవర్ ఏజ్ మోర్ దెన్ 25 అండి, ఇప్పుడు కొంచెం యాక్సిడెంట్ చేయలేదు, యాక్సిడెంట్ ఫ్రీ ఈజ్ ఎస్, ఇప్పుడు కొంచెం యాక్సిడెంట్ చేయలేదా, వాటికి ఎటువంటి ట్యాక్స్ వేయకు. ఎల్స్ అంటే యాక్సిడెంట్ ఎక్కడో చేశాడు, ఎల్స్ యాక్సిడెంట్ ఫీ ఈజ్ ఎన్. ఎక్కడో సార్ యాక్సిడెంట్ చేశాడా, మోర్ దెన్ 25 ఉండి ఎక్కడైనా యాక్సిడెంట్ హిస్టరీ ఉందా, 0.07 ట్యాక్స్ వెయ్యి, అంటే 7% ట్యాక్స్ అని అర్థం. 2 ఉన్నాయి, డ్రైవర్ ఏజ్ మోర్ దెన్ 25, యాక్సిడెంట్ ఫ్రీ ఎస్ 0, ఎన్ 7%, అంతే కదా. Now see this, driver age is more than 25, యాక్సిడెంట్ ఫీ ఎస్ అయితే ఇవి ఇచ్చే కండిషన్స్ చూసారా, ఇన్పుట్స్, కస్టమర్ ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ ఇవన్నీ. మోర్ దెన్ 25, యాక్సిడెంట్ ఫీ వై అయితే ఎటువంటి సర్చ్ చార్జ్ తీసుకో, ఇది ట్యాక్స్, ఇదంతా ట్యాక్స్ అనుకుంది. అలా కాకుండా ఎక్కడో చోట యాక్సిడెంట్ చేశాడు, అక్కడికి ఎంత పర్సెంటేజ్, 7% కదండి, 7% చార్జ్ చేయి. ఎల్స్ లో రెండు కండిషన్స్ అయిపోయాయి కదా. ఇఫ్ కి వెళ్దాం. ఇఫ్ కి వెళ్తే అర్థం ఏజ్ అనేది ఎంత, 25 కన్నా తక్కువ ఉండాలి. అంటే 25 కన్నా తక్కువ ఉంది అన్ని కండిషన్స్ లో. తక్కువ ఉండి యాక్సిడెంట్ ఫీ ఎన్ అయితే లెస్ దెన్ 25, చిన్నపిల్లడు యాక్సిడెంట్ ఎక్కువసారి చేశాడా, వేసే ఎక్కువ చార్జ్. చెయ్యలేదు, ఆ అమ్మాయి ఫీమేల్ అయింది, యాక్సిడెంట్ చేయలేదు, డ్రైవర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 25, ఇఫ్ ద జెండర్ ఇస్ ఫీమేల్ దే చార్జ్ ఫర్ 10%. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మేల్, చదువుకోపోతే 15%. చదువుకుంటూ కాలేజీకి వెళ్ళకపోతే 12%. కాలేజీకి వెళ్తూ వాడి యొక్క పర్సంటేజ్
less than 3.25 ఇస్తే ఎక్కువ, మంచి పర్సెంటేజ్ వచ్చింది అనుకోండి తక్కువ. ఎక్కువ అంటే 10 వేసారు, ఇక్కడేమో తక్కువ అంటే ఎక్కువ అంటే 7 వేసారు, ఇక్కడ తక్కువ అంటే 10 వేసారు. As per the business rules, we are creating everything in a tabular format. As per the inputs, we are checking the corresponding tax of the driver. Yes or no? Inputs బేస్ చేసుకుని డ్రైవర్ కి ఎంత ట్యాక్స్ వేయాలో డిసైడ్ చేస్తున్నాం మనం ఇన్ ఏ టేబులర్ ఫార్మాట్. దీని ఏమో డెసిషన్ టేబుల్ అంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి కొన్ని క్వశ్చన్ అడుగుతాను. డ్రైవర్ ఏజ్ లెస్ దెన్ 25 అయ్యుండి, యాక్సిడెంట్ ఫీ వై అయ్యుండి, జెండర్ మేల్ అయ్యి, వాడి ఎడ్యుకేషన్ లేదు అనుకోండి, వాడికి ఎంత ఛార్జ్ పడుతుంది? చూడండి, లెస్ దాన్ 15% ఎగ్జాక్ట్లీ. డ్రైవర్ లెస్ దాన్ 25, యాక్సిడెంట్ ఫ్రీ వై అయి ఉండి, డ్రైవర్ జెండర్ మేల్ అయి ఉండి, వాడు కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ నో అనుకుంటే ఎంత అవ్వాలి? ఎడ్యుకేషన్ నో అయితే 15%. అది ఇక్కడ చెప్పగలరా 15% అని? ఈ లాజిక్ ప్రకారంగా చెప్పలేము. దిస్ లాజిక్ హ్యాస్ బీన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏ అండర్స్టాండబుల్ డెసిషన్ టేబుల్. ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ ఐ కెన్ డిసైడ్ ద వాల్యూస్. నౌ టెల్ మీ, ఇక్కడ ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు వచ్చాయో చెప్పగలరా? ఇన్ దిస్ లెఫ్ట్ సైడ్ కోడ్ డెవలపర్ ఆ కస్టమర్ లాజిక్ ప్రకారంగా ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు చెప్తామా? చెప్పలేం. ఇక్కడ ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్? వెరీ గుడ్. హౌ వీ కెన్ సెట్ 8 columns, 1 2 3 4 5 6 7 8. If the business logics are become complex, then we are converting into a tabular format to write the test cases. Dane manam decision table. That we call it as decision table. Adar adam. If the business logics becomes complex, QA team is going to generate a tabular format which contains business logics to write test cases. దాన్ని మనం డెసిషన్ టేబుల్ అంటారు. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ఆర్థోగోనల్ అరే. అదే అండి, now let's see this one, orthogonal array. What array? Collection of different elements, similar type of data, collection of similar type of data, different type of data ఉంటుంది, అన్ని సిమిలర్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ కూడా కలెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని అర్థం. ఇప్పుడు ఒక చిన్న అప్లికేషన్ చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను, నేను జీమెయిల్ యాప్ క్రియేట్ చెక్ చేయాలనుకున్నాను, జీమెయిల్ అప్లికేషన్ వర్క్ ఎలా వర్క్ చెక్ చేయాలనుకున్నాను. ఫస్ట్ నేను అప్లికేషన్ తీసుకునే డివైజెస్ చూద్దాం. డివైసెస్ చెక్ చేస్తాను, అలాగే నేను బ్రౌజర్స్ చెక్ చేస్తాను, అలాగే నేను కొన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా చెక్ చేస్తాను. లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. నేను డిఫరెంట్ డివైజెస్ చెక్ చేయాలి. నేను తీసుకున్న డివైజెస్ రెడ్మీ, రియల్మీ, ఐఫోన్, నోకియా, నథింగ్ బట్ నోకియా తీసుకున్నాం, నోకియా, ఓపో, ఇంకేంటండి ఏమన్నారు, సామ్సంగ్, right? So in different browsers we have Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox, సరిపోతాయండి. or else use a browser, మీ స్టైల్ అని ఇస్తున్నాం. Operating systems like we have Windows, Android, iOS, Mac, Ubuntu, Red Hat, different operating systems. Like that we have a number of operating systems. Just take an example. అన్ని డివైసెస్ లో అన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ అయితే అనుకున్నాం.
అంటే ఇప్పుడు సార్ రియల్మీలో అలా iOS ఇన్స్టాల్ అవుతుంది సార్ అనుకుందాం, ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఒక యాప్ ఇచ్చాడు, యాప్ చెక్ చేయమన్నాడు. ఎలా చెక్ చేయమంటాడు? డిఫరెంట్ డివైజెస్ లో డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చేసి డిఫరెంట్ బ్రౌజర్ చెక్ చేయమన్నాడు. అప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే, సరే కస్టమర్ చెప్పాడు కదా అనుకొని నేను రెడ్మీలో చెక్ చేస్తాను డేటా. ఎలా చెక్ చేస్తున్నాను చూద్దాం. రెడ్మీలో ఫస్ట్ నేను విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేశాను, ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. ఫస్ట్ విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేశానండి, ఆర్ ఆండ్రాయిడ్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఈ ఆండ్రాయిడ్ లో నేను రెడ్మీ పేజ్ చేసుకుని ఐలో చెక్ చేశాను, సఫారీలో చెక్ చేశాను, సారీ సఫారీలో చెక్ చేశాను, అదే క్రోమ్ లో చెక్ చేశాను, ఫైర్ ఫాక్స్ చెక్ చేశాను, యూజ్ బ్రౌజర్ చెక్ చేశాను. అలాగే ఆండ్రాయిడ్ అయిపోయింది. ఇదే రెడ్మీలో నేను iOS ఇన్స్టాల్ చేసి మళ్ళీ ఐలో చెక్ చేశాను, సఫారీలో చెక్ చేశాను, క్రోమ్ లో చెక్ చేశాను, ఫైర్ ఫాక్స్ చెక్ చేశాను, యూజ్ బ్రౌజర్ చెక్ చేశాను. వర్క్ అవుతుంది. తర్వాత మ్యాక్ ఇన్స్టాల్ చేశాను, మ్యాక్ లో మళ్ళీ ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేసి చెక్ చేశాను. తర్వాత ఇవెంట్ వేసాను, నా మొబైల్ చచ్చిపోయి ఉంటుంది ఆ టైంకి, అని ఆపరేషన్ చేయలేను కదా, ఇట్ విల్ హ్యాంగ్. ఓకే, ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ వస్తుంది. అలాగే వర్స్ట్ కండిషన్ లో రియల్మీ కూడా అలా చెక్ చేయాలి, ఐఫోన్ కూడా అలా చెక్ చేయాలి, నోకియాలో అలా చెక్ చేయాలి, ఓపోలో చెక్ చేయాలి, సామ్సంగ్ చెక్ చేయాలి. అలా అన్ని చెక్ చేయాలనుకుంటే ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు వస్తాయి మనకి అప్పుడు? అన్ని బ్రౌజర్స్ లో అన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చేసి ఒక డివైస్ చెక్ చేయాలి. టోటల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6. We have 6 here, right? 6 1 2 3 4 5. We have 5 1 2 3 4 5 6 6. Now permutation combination based చేస్తే ఎన్ని వస్తాయి? We'll get 6 into 5 into 6, 360. 360 ఏనా? 6 is 36, 180 అనుకుంటారా? 6 5 is 30, 30 into 6 is 180. 180 టెస్ట్ కేసులు రాయడం ఒక ఎత్తు అయితే 180 టెస్ట్ కేసులు టెస్ట్ చేయడం ఇంకో ఎత్తు. కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళి 180 టెస్ట్ కేసులు చూపించి, ఇదిగోండి మీ అప్లికేషన్ కి కోసం 180 టెస్ట్ కేసు రాశాను, డెవలప్ బ్రౌజర్స్ అంటే ఎప్పుడు ఇస్తో ఓ సంవత్సరం పడుతుంది. నేను ఒక చిన్న యాప్ చెక్ చేయడానికి డిఫరెంట్ బ్రౌజర్ చెక్ చేయడానికి 1 year తీసుకుంటా. ఐ డోంట్ నీడ్ ఇట్. తగ్గించాలి, ఆప్టిమైజ్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చెప్తాం వాడికి? ఇదే ఇంకో సజెషన్ ఇస్తాం. సో రైటింగ్ 180 టెస్ట్ కేస్ నాట్ ఎట్ ఆర్ ఫీజిబుల్ టు టెస్ట్ ఇట్. So for that, I come up with an idea to check in a random order. Random order elaga? Take any value, pick anything. Okay, let's take an example. In Realme, I try to install Chrome and I will check in Android. This is first set of condition. Alage in Redmi, the Realme, I will install IE and I will check in Mac, whether working fine or not. Similarly, in iPhone, I try to install Firefox and I will check in iOS. Like that. In Nokia, I try to install Safari and I will check in Windows. So similarly, different colors in level, we'll take this. In Oppo, I try to install UC browser and I will check in Ubuntu, or I'll check in Red Hat. In Safari, I try to check in Firefox corresponding to Ubuntu. ఇంకా ఎక్కువ గీతలు గీయాలండి, ఎక్కువ గీతలు గీస్తే ఇక దేఫాల్ ముద్ద అయిపోతుంది, మనకి ఏం అర్థం కాదు. సో లైక్ దట్ ఐ కమ్ అప్ విత్ 180 బదులు ఒక 20 or 30 పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ బేస్ చేసుకుని పిక్ చేసుకొని ర్యాండమ్ చెక్ చేస్తాను. సో దట్ ఒకదాని చెక్ చేయండి వేరే అప్లికేషన్ వేరే డివైస్ లో కూడా వర్క్ అవుతుందంటే దట్ ఐ కెన్ ఎన్షూర్ దట్ హ్యాస్ టు వర్క్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ డివైజెస్. 180 రాయడం ఇంపాసిబుల్. సో అలాగా నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిక్రీజ్ ద టెస్ట్ కేసెస్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ 180 ఐ కమ్ అప్ 30 or 40 ర్యాండమ్ కి ఇలాగా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. This way we'll use orthogonal array to test the application. Originally, దీని ఏమంటారంటే cross functional testing, or we call it as compatibility testing అంటారు. Checking the application irrespective of any devices or n number of application browsers చెక్ చేయడం. ఇది మన compatibility testing అంటారు ఒరిజినల్ గా. orthogonal array బేస్ చేసుకుని చెక్ చేస్తాం దీన్ని. If we have more combinations of testing the application based on devices, browsers,
operand system. If a more comprehensive testing application with respect to cross-functional testing, will use permutation combinations called as orthogonal array. These are information related to the decision table and orthogonal array. Decision table orthogonal array diagrams ఇవ్వలేనంటే సాఫ్ట్ కాపీలు ఉన్నాయి. ఆర్తోగోనల్ array రాసుకోండి. డెసిషన్ టేబుల్ మాత్రం సాఫ్ట్ కాపీ ఆర్ హార్డ్ కాపీ చదవండి, క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సాఫ్ట్ కాపీ ఎలా లేదు, హార్డ్ కాపీ యూ కెన్ సీ ఫ్రమ్ ద హార్డ్ కాపీ itself that the image is pasted in the hard copy also. ఉందా హీరో హార్డ్ కాపీలో that diagram is there. నేను సాఫ్ట్ కాపీ చూపించగలిగాను. సో this is the way we can use orthogonal array. సో ఏదైతే పెండింగ్ టాస్క్స్ ఉందో ఆ టాస్క్ కంప్లీట్ అయిపోయి. ఏం పెండింగ్ టాస్క్ ఉన్నాయి మనకి? we have with big bang model that has been done. We have this decision table that has been done. Apart from that, we have orthogonal array has been done. Only we are left with respect to real-time project discussion and doing the real-time project. Okay. Anyhow, you need to take the notes.